صلى الله لا إله إلا الله. AHMADAH ekutuusibwako Bluso ayoza bulungi akuba ekyovu kingi kale tokunya nnyo ayoza engoye n'ebintu ate atukuza era ebintu tebiwunya sabbuuni ng'omaze okumwozesa mwangu okukozesa ate alwawo okuggwerera tayokya ngalo ate nga mukambwe ku mabala mufune mu maduuka gonna mu ggwanga mu ntake shops supermarkets ku mmotoka za ntake ne ba agenti baffe bonna okwetoolola eggwanga ku essimu noti 200 92 404 sabbuuni wa ntake mulala mukko. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله جل جلاله atutegeeza mu suratu al-Baqara aya ya 185 waggulu Allah bw'amala okubanga okusiiba abamu baali basobola okuliisa ne batasiiba then Allah nassa aya eno n'aga nti shahru ramadana mwezi ogwa Ramadan alladhi unzila fihi alquran gwe mwezi Allah gwe yassizaamu Quran hudan linnas nga Allah agissa yabulungamu eri abantu wabayinatin min alhuda era yawula wakati w'obulungamu obutuufu n'obukyamu walfurqan nga yo yeyawukanya ekintu byonna ebirimu okubuusabuusa Quran yesalawo. Huda linnansi erungamya abantu wabayinatin min alhuda ate nga yo eyeyolese mu bintu byonna ebirungamya yo erikiriya erabika walfurqan ate nga yeyawula wakati w'ekituufu n'ekikyamu. Faman shahida minkum ash-shahra abasinkaniddwawo omwaka falyasumhu agusiibe waman kana maridan au ala safarin atabeeranga mulwadde oba ali mu lugendo fa'iddatun min ayamin ukhar aliwe ennaku ze. Yuridu Allahu bikum al-yusra Allah omwezi yagubalalikako si kubaagaza buzibu wabula bwangu wala yuridu bikum al-usra tabaagaliza buzibu walitukmilu al-iddata mumalirize ennaku ezo muzisaale muzisiibe waltukabbiru llaha ate Allah subhanahu wa ta'ala mubeerenga mumutendereza ala ma hadakum olw'obwo obulungamu Allah bw'abawadde ne musobola okusiiba ne musobola okusaala ne musobola okumusinza wala'allakum tashkurun ne mubeera mwabo abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqa Allahu al-aliyyu al-azim. AHMADAH ebadde ekutuusibwako Bluso ayoza bulungi akuba ekyovu kingi kale tokunya nnyo ayoza engoye n'ebintu ate atukuza era ebintu tebiwunya sabbuuni ng'omaze okumwozesa mwangu okukozesa ate alwawo okuggwerera tayokya ngalo ate nga mukambwe ku mabala mufune mu maduuka gonna mu ggwanga mu ntake shops supermarkets ku mmotoka za ntake ne ba agenti baffe bonna okwetoolola eggwanga ku essimu noti 200 92 404 sabbuuni wa ntake mulala mukko. eno ye Salam TV. Discover the difference at Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences, where excellence meets compassion. Here, we provide personalized attention, innovative teaching methods, and a nurturing environment that encourages both academic and personal growth. Experience education that not only prepares you academically, but also molds you into a compassionate healthcare professional. At Lubega Institute, we believe in shaping resourceful, ethical professionals committed to community service. Our aim? To instill a sense of compassion, originality, and impartiality, qualities that define our graduates as future leaders in healthcare.
Join us and elevate your journey in the heartbeat of healthcare education. Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences. Your path to success begins with us. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as KISUULE Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, taso butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Yekati boberanga tuswa kuwa mama wange kitiibwa nzoli chimpaddi abaana abo balina ebiseera omukyalo yogola baafuma bwe tufunayo omulala wano w'omukaaga era onoofumbibwa bannazaala nkobye mu nnyumba ate piira bwe gwatayagala wano oli waddeko okudda ewa kitaawe kubanze wano wenzize wa kitaawe. Just tell me. Sorry, it will be okay. Oyo ye mba wa Tamara ensi n'eggulu gwe bimanyi. Mu nseera y'emitimbagano si buli ky'olaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Better study tips. Be vigilant. Watch out for unexpected prizes or lottery wins. Genuine contests do not require advance payments or personal information. If it sounds too good to be true, it probably is. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. قلوبنا بالقرآن حل ليالنا بالقيام أهلا أهلا بالصيام حل ليالنا بالقيام أهلا أهلا بالصيام. Enjoy day-to-day banking at zero interest and no monthly fees with Cairo Bank Salam account. The Cairo Bank Salam account offers a range of benefits like no monthly ledger fees, free internal fund transfers, interest-free access to a relationship manager, and so much more. And with our convenient mobile and internet banking, you can manage your accounts from anywhere at any time. So why wait? Open a Salam account today and start banking with a peace of mind. Bank, save, and transact in Ugandan shillings or US dollars with Cairo Bank's Salam account. Visit any of our branches to get started or call our toll-free line at 0800-211-025. Cairo Bank, growing with you. Cairo Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Terms and conditions apply. Eno ye Salam TV.
twasoma luli ku kigambo kya Katonda ekigamba nti faman shahida minkum shahara falyasumhu, omuntu abalabye omwezi oba omwezi gwe gusanzeewo falyasumhu. Bali nga bakyanoonya aya weeri, aya egenda maaso negamba faman kana minkum marida, wabanga mulwadde aw ala safarin, obanga ali ku lugendo faidatu min ayamin ukhar, oyo nasiibulukuka ali wamu ennaku endala. Kati ekibuuzo kyali bali kigamba bulwadde ki obusiibulula omuntu? Bulwadde ki obusiibulula omuntu? Buli bulwadde busiibulula oba bumala kufu bulwadde bwa njawulo obusiibulula omuntu? Bulwadde ki obusiibulula omuntu? Kakati obulwadde obusiibulula omuntu bwe bwe obulwadde obusuubira nti senga omuntu asiibulukuse ajja kukosebwa nnyo, oba senga omuntu tasiibulukuse, bwe bulwadde obusuubirwa nti senga omuntu tasiibulukuse ajja kukosebwa nnyo, oba obulwadde obusuubirwa nti senga omuntu tasiibulukuse bujja kulwawo nnyo okuwona. Mukitegede? Obulwadde obusiibulula omuntu bwe bulwa. Nasu gye weekoonye, kirita yakusaze. Kakati obulwadde obwo buzibu bwa kupima, nennyini bo yabwepimira, oba abasawo nga bamuyambyeko n'apima nti obulwadde buno bwe tubutunuulidde tosiiba. Wana abantu bangi bekwasa alusa, ne boogera ku alusa, ne boogera ku ki, naye ekyo njagala kubawa kipimo kyawamu nti bulwadde ki obukkirizisa omuntu okusiibulukuka. Bwe bwo obulwadde omuntu senga aba asiibye bujja kweyongera oba bujja kulwawo okuwona oba bujja kugenda mu mbeera embi gyatasaanye kubeeramu. Naye si bulwadde buno neekoonye kagere, nasu ennuma, waliwo bano omutwe gunnuma nga ennuma gye gumulumamu tebujja kweyongera nnyo nti lw'okuba alye nti aleme kusiiba. Naye eminzaani eyo olw'okuba sawumu ibaada bagirekera omukkiriza yagyepimira. Toyinza kuwebula bino baimaamu bamasheekhe babaawo okukulagirirako bulagirizi, naye gwe weepimira obulwadde bwe. Omusajja ayinza okubeera nga omutwe gwe gumulumira ddala obanga kimukosa nnyo. Omusajja ayinza okuba olubuto lwe lumulumira ddala. N'olwekyo eddiini yakulekera gwe nannyiniyo gwe weepimire nti wano we butuuse sikyasobola, wano we butuuse sikyakola. Omusajja ayinza okubeeramu embira entonotono ezina ekizikosa naye oluusi ne ziyingiwala nga nti bannange wentuuse nti sisigazza mazzi. N'olwekyo obwo bwe bulwadde. Aya bwegamba waman kana minkum maridan, oli bw'abanga mulwadde. Kiraba? Era olw'okuba abakyala abalina embuto nabo oluusi babalirwa balwadde, kubanga obulamu bwabwe buba ku lusuubo, buba ku buzibu okuliisa ono, naye n'omuntu ali munda nabo bayinza okuyingira. Bwe tubabala nti balwadde bayinza okuwulira engeri gye beewulira, naye tekiri automatic nti oli oluba n'olubuto siibulukuka. Oyinza okubeera nalwo ng'alusobolera ddala, talina kyawulira, munamu bulungi, talina kyakosebwa. Okiraba? Tukagamba ekipimo ky'obulwadde omuntu yakyepimira, era mubukkiriza tulowooza nti ojja kulimba, kubanga okusiiba kukwo Katonda Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti Katonda aga nti asiyaamu li wa ana ajizi bihi, okusiiba kwange era nze nkusasula. Omukkiriza yenna ayagala thawaabu,
naye atalina imaani ye ng'asiiba bandabe akola ki? Ayinza okutambulira mu ngeri ng'eyo. Ekyo mbadde njogera ku nsonga y'obulwadde. Mubutegedde? Kati bwe tumala tugenze ku lugendo. Waman kaana minkum maridan aw ala safari. Olugendo. Lugendo ki olukkirizisa omuntu okusiibulukuka? Oli agambye nti aze sijja kusiiba ndi ku lugendo. Buli lugendo olubaddewo, okusooka ekisooka mu byonna, olugendo luteekwa okuba nga lwa halaali. Mu byonna nga tetulina lupima lufaanana lutya, lukola ki? Luteekwa okubeera nga lwa halaali. Naye oli gurupu y'ababbi eri awo eyagala kgenda kubba jjinja eyo, oba naye olugendo lujja kubatawaanya, oba n'asimbulira e Masaka oba e Mbarara, bayimireko bwe bayimirira beekweke, obudde buzibe. Olugendo balulina olugendo kuba baagala kubba, naye balina olugendo balina okutambula gye baazizaawo okubba. Olwo nalwo nabange tiruba lugendo, kubanga etteeka ligamba nti arrukhasu la tunaatu fil maasi. Mungu etteeka bwe libanga libadde ekkalu, najja najjululamu abantu, naye bwe bajjuluddemu tebateeka kuba babujeemu, kubanga kati ekikulu kusiiba si bwe kiri. Naye ono ali ku lugendo. Olugendo ekisooka namba 1 luteeka kuba lwa halaali. Lwa halaali lufaanana lutya? So gye bagenda kusuubula, bagenda kuziika, bagenda mu mikono gya kuyunga ŋŋanda, bagenda mikono gya buvunaanyizibwa, balina obuvunaanyizibwa bwaliza okubeerawo okukola ki? Mukiraba? Olwo lwe lugendo lwe tugambye nti lugendo luteekwa kusooka kubeera lwa halaali. Kasita lubeeramu enniya embi, oli agenda kunaba malaaya we ali eyo busiya. Tutayinza kugamba nange nsaze ku swala anti ndi ku lugendo. Olugendo lwoliko lwaki? Etteeka ligamba nti arrukhasi la tunaatu bil maasi. Mungu we yapunguuliramu mu tteeka ekkalubu, tolikozesa okukkakkana mu kwetteeka oba okupunguula omu olukusa lwe baawa omuntu. Tetuteekwa kubeera nga terukola mu byakujeemera Katonda. Kasita olugendo terubeeramu ekyo lwakujeemera Katonda, olwo lwe lugendo omuntu lwakkirizibwa akole ki? Asiibulukuke. Bwe lutaba olwo takwata kyova olaba olugendo lwa halaali lwero omuntu lwakkirizibwa asale ne ku swala ng'okyalese ngenda gindi bannange nankaliwe kiti. Naye ekibuuzo ekyebuuzibwa, lw'olugendo olwo lufaanana lutya kati mu mbeera yaffe ey'abantu eriwo? Lufaanana lutya era lunakubeera lwa ngeri ki? Ebitabo byayogera nga wana madhabu ga Imamu Shafi boogera nti nnaku 3 oba mayiro 4 oba bakiyita 8 farasikh, lwe lugendo omuntu lwalina okutambulira ennaku 3, oba olugendo lw'omuntu ayinza okutambulira mayiro nga 4 n'okugattako. Naye nga ekigambo ekituufu mu njigiriza z'eshariya, yadde abamanyi bagezaako okulaga nti olugendo oluwanvu bwe lutyo, ekituufu kiri nti olugendo lwonna kasita lubanga lugendo, etteeka likukkiriza okusiibulukuka. Kasita olugendo lubanga lugendo, kakati gwe olulwo lw'oyita olugendo lutandikirawa? Kasita olugendo lubanga lugendo, kyekigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi. Lwaki? Kubanga kasita lumala okakata nti lugendo, obuzibu tebubula mu lugendo. Olwa hadisi egamba nti kana rasulu sallallahu alayhi wa sallam yakusuru salata mathafata 3 farasikh, ti nabbi yasalanga ku swala masafata 3 amyal, emayiro 3. Kati wano wetuli olwalera emayiro 3 ziri luddawo. Bwayise
kakati yavudde bwayise ng'ajja wano e Kampala aga ya Rabbi ndi ku lugendo ng'asala ku swala asalirako wa asalirako wa kakati no wano weewali obuzibu njagala abampuliriza mu bwegendereza ennyo hadisi za nabbi zino zisomwa naye si buli abantu abasinga obungi bazivuunula nga tebazimanyi obanga tebasobola kukiteeka hadisi nekyeyogerako mu kifo kyayo ekituufu. Kati bwe tugamba nti omuntu nabbi yayosomesa ti mayiro 3 luba lugendo era owa mayiro 3 asaleko mumanye eswala bejja kuva ku bonna naye ate bw'ogenda okwetegereza etteeka ojja kwesigana nti mulimu abatavuddeemu mulimu omusajja mulema atambulira ku miggo oba atambulira yeewalula agenda mpola mpola olowooza oyo atuuke bwayise lusaawa mmeka mayiro 3 kimutwalira budde ki okutuuka ebwayise bano abalema abeetakula atalina kagaali ye ne bw'abawa akagaali kati ezo ziyita ntono kati ezo ziyita ntono kati n'olwekyo hadisi olina ogitegeerera mu ntegeera naye ate eyalinnye emmotoka oba booda oyo asaleko kakati bwe tuddira ne tutunuulira oli omulema ayeewalula atambula empolampola n'emmotoka zitya okumulinnya nenakereza kakati hadisi ayo eba tekola n'olwekyo ebigambo bya nabbi sallama ebiseera ebisinga biba standard naye okubitegeera kwetaaga irimu ebiyambako okubitegeera ekyo kyova olaba abamanyi basinze bagamba nti ekisazaako eswala oba ekiganyisa omuntu okusiiba lugendo kakati olugendo olwo tupime gwofiitingamu tofiitinga muvaamu olina amakulu g'otambula olina booda osobola okutambula tofiitinzeemu awe wali obukugu mu kumanya amateeka tunulira embeera z'abantu olabe abafiitinga mu tteeka kakati tukisiŋŋaanye nti omulema ataliwo akagaali naye atambulira ku miti gye oba ku magulu g'amakalu afiitinze mu nankani naye kakati bano abatambulidde ku booda abatambulidde mu mmotoka tibawulira namu oli ayinza n'okumuna okusumagiramu katonda abe tutuuse ntiwe wano tutuuse n'olwekyo etteeka terimukwatako naye ate twongereyo kale atambule bw'oba okutta eno lyebbombo atuuke eruweero omuntu awulirawo obuzibu atuuse eruweero n'olwekyo olugendo luno ekigobererwa mu mateeka kujjawo buzibu omuntu bw'oba olugendo lw'ogenda luweero ogenda bbombo ogenda bwayise naye olina obuzibu obutakusobozesa kutambula mu lugendo lwe nga osiibye oyo bamugamba olw'olugendo katutunulire lugendo tuleme kutunulira distance kubanga kati wano omuntu bw'abanga yagambye nti agenda Nairobi oyo mumulaba mutya asiibulukuke kale agenda Luweero agenda Masaka nijja mutwalira essaawa eki nga yatuuse dda kakati obuzibu bwe bwafuna obuzibu bwawukana mu ngeri gye babufunamu atambuza ebigere katugambe Masaka tajja kwenkana n'atambuza kagaali ow'ebigere n'akagaali ani asinga okukoowa kwegamba obuzibu bwe bunene naye bwakikaaki ate ow'ebooda bw'omugeza n'owano netakoowa owa booda takoowa kakati ow'emmotoka obuzibu abufuna naye ate bwawukana mulimu abalina emmotoka akapyata n'empewo bweri ne kondishoni bweri asobola okutula n'asoma n'amawulire n'awandiika
n'ayogerera byayagala n'akola ki nga ekyo obuzibu bwoyo bwenkana bwenkana noono batambula emmotoka ezikira ate tusindike ate omupiira gweddemu omukka ate kwegamba etteeka ligamba era eddiini erikulekera gwe kennyini nannyini kutambula gw'owulira obuzibu mulimu abalala bagenda Nairobi kale kanzire ku Nairobi abalala batambuza mmotoka walajja kulinnya mu ennyonyi kimutwalire kikana mu ttaano nga yatuuse golowoozi yayise ku ttaka ayite baraba busiya Nairobi obuziba bwenkanya noono yalinnya ennyonyi kikana mu ttaano nga yatuuse naye buli muntu alina obuzibu bwotali obw'ennyonyi okweraliikira kwaleriikirako kwali kinyonyi esobola okugwa obuzibu era naye abulina ono w'emmotoka bw'atalina w'emmotoka kale n'emmotoka esobola okugwa naye bwegwa abantu abasinga obungi bawona oli eyatudde mu nnyonyi okuwona kutono n'essuubi ttono kyongera okweraliikiriza atambudde n'olwekyo omusajja bw'aba yeeraliikiridde neeraliikire bwe tetugwa ye tutuuka eddiini emukkiriza okusasa ku lwa buzibu olwo obuzibu buba buzze kasita okweraliikira kubeerawo n'okukoowa okunene kubeerawo olwo obuzibu bujje edda abantu bakabaka baatambulanga bati edda ku bigere naye nga si yatambula kabaka wafunika abasajja abamwetikka ye n'atula ku kigaali kye gagali golowooza obukoowu kabaka bwabeerako n'obukoowu nabana abamwetisse benkana obukoowu atudde mu kinankani nga nze bwentudde wano ne bakisitula nono n'asitula fera tujja kukoowa naye obukoowu se bwenkana n'olwekyo tuba tugamba nti obuzibu bwe buleetera okusala ku swala oba okutasiiba mu lugendo mu kibo ekito wonna we bubeera nga we buli omukkiriza yenna akkirizibwa okugamba nti ya rabbi nze engeri gye tujja sijja kusiiba era nakyo eddiini yakimulekera kubanga eddiini si yakuwaliriza nga bwe tugambye ekiri ekyobulwadde n'ekyerugendo weekiri n'ebino byonna bakulaga ti olugendo oluwezezza mayiro 3 omuntu ayinza okukosebwamu olugendo oluwezezza mayiro 4 omuntu ayinza okukosebwamu olugendo oluwezezza 8 olugendo luliwo okubuuka mu bbanga olugendo luliko byonna buzibu bwereere n'olwekyo kati olw'okubanga si kipime kati kyopimirako lwe lugendo olulimu obuzibu obwo bwe twogerako nze ndowooza ebyo bintu bibiri bitumala okusomako olwaleero obulwadde nga bwetwogeddeko n'olugendo nga bwe twogeddeko era olw'obufunda bw'obudde katwanukule ekibuuzo bye baatubuuza luli edderasa tugikomezaawo okujjako ng'obuuza ku lugendo obudde tebuliiwo okola kyobuuza ku bino bye tuba twogerako eki lumyama ne mutuuka embaka eswala yawedde ate olina right kubanga wagisadde ng'ogikulembeza gye bayita jamu takdimu ate walibadde n'eddembe eddala erigamba nti naalisaalira eddidda zuhuri n'otagisaala n'ogenda n'ogisaala ne asiri kyonna kyonna ky'oba okoze tekirina buzibu yasaalanga ne mutume eswala oluvanyuma naddayo n'asaaza abantu b'okukyalo ki nga naye alaba tayinza kuyitwako jjama ya mutume n'amala okusaala wano nebamala okusaala n'adduka nnyo n'ayanguwa ng'eswala ekyaliko n'asaaza bali kakati eswala emu ya faraza tesaalibwa mirundi 2 automatically eri efuuka sunna kakati ndowooza akaluubiriddwa nnyo obusiraamu alam yajidika yatiman fa awa wawajadaka dhallan fahada nti nabbi yali mubuze yabula dda nabbi yali mubuze yabula dda kakati ekyekibuuzo nayagala tukikeereye tukitunulire n'abantu bagende nga bakirowoozaako bamaseekaani yakirowoozaako bali wano oba ne bama amumin aya
Oluwarabu luno omuntu atamanyi Luwarabu bwavunula Qur'ani avunula bukyamu. Ekyo mukigenderere nnyo. Kakati bali abakoppa Qur'ani olw'okujagala bagiwakanye tebamanyi Luwarabu. Oluwarabu ekigambo kimu kiyinza okubeeramu n'amakulu ng'ana oba 6. Zinalabye ekigambo ekyo nakisiŋŋaanyeemu nga kyakozesebwa mu Qur'ani emirundi nga kirina amakulu 30. Kakati gwe okwatako agamu n'olowooza nti geego ate nga togategedde bulungi nga bali bwe bakozesa. Kati ekigambo ekigamba dhallan tekitegeeza nti buli kye bagamba kubula. Kati abantu nga bazze wano abatatula mu muzigiti guno ne babikako omuzigiti bannannyini gwo ne basigalamu nga babale bubazi. Amuwarabu ayinza okugamba nti dhalla alqawmu ala ashabi almasjidi, abantu abatali batuuze baawano ne bajja ne bayingira mu muzigiti guno ne batuula kwegamba olw'ennamba yaabwe ennene n'ebikka abaawana aba bulijjo. Ono Buwarabu ayinza gamba nti dhalla alqawmu ala ahli almasjidi, nti abasajja baabisse bannannyini kifo oba abasajja baabuzizza bannannyini kifo ne babafuula nga abataliiwo. Omuzikiti gwonna ne gufuuka gwabwe. Abasajja bazze mwattu batudde bokka. Mumanyi gye twatudde? Ffe twatudde ku lubalaza. Aba ategeeza ki? Baba bangi nnyo nga basukkiridde. Kati obwononefu obwaliwo ku mulembe gwa mutume nga tannatu mwabikka n'amazima n'entegeera y'amakulu makulu. Kakati aya eyogera ku mulembe ogwo tinga aboononefu baali baabikka buli kimu, ng'empisa enkyamu zaali zaabikka buli kimu. Alam yajidika dhallan, nabbi n'abulira mu abo. Okutta abaana, okulyaza amanya bamulekwa, okuyisa bagundi, empisa enfu nga zaayitirira. Kakati ne nannyini nfa yazisigaza yabuliramu nga balinganga ataliiwo. Mukitegedde? Kwegamba ekintu kiyinza okubeeraawo bannannyini kyo ne babula n'ekyo ne babula. Kakati ensi bw'ogiraba oyinza okulowooza nti abalongoofu baggwamu. dhalla salihuna, era olina amalayo gena dhalla salihuna nti abasajja abasaala abeekutte ku ddiini baabula. ng'oli yayogedde muganda dhalla salihuna nti abalongoofu nga baabula. Abalongoofu tebakyalabika naye gwe nga bakakasa nti ensi yabulamu aboononefu. Gwe dhalla salihuna, abantu aboogezi b'amazima nga baggwayo. Kiki aboogezi b'amazima bye bayite baabula. Olwalwaga dhalla salihuna nti abalongoofu oba abantu aboogezi b'amazima baggwayo. Kitegeeza tebakyaliyo. Kitegeeza aboononefu baayitirira ennamba ne babikkako n'abalongoofu ababali mu bo, ne teriyo mulembe gutaliimu balongoofu. Kakati n'ekyo ekigambo kikozesebwa. Nze nalabye nga ye tafusiiri ennyangu y'okubawa muhadhara eno, so si kubawa byonna ebigambo 38 nga bamanyi be babyogera ate bibabuzeebuze. Kakati kwe kubula abantu ekintu ne kibeera ng'ekitaliiwo. Kakati ku mulembe gwa nnabbi wajjira amazima gaali tegakyakola, ow'amaanyi ye yali alya, abaana babatta, emaali z'abantu za halali okuzibba, buli kimu. Bagamba nti alam najiduka dhallan, tetwakusiŋŋaana empisa embi zaabuutikirako dda ensi. Fahada, Mungu n'akulungamya gwe n'ozizza. Alam yajidika dhallan fahada, nti Mungu n'akulungamya gwe n'oleeta obusiraamu n'obutandika n'ozza abantu ku mpisa nga zaali zaabula dda. Awo ge makulu ga tafusiiri g'ekigambo kyensembyayo. Waliwo omusajja yampandiikidde ebbaluwa
naŋŋamba naye ate nga simulaba naye naŋŋamba nti ekintu kino kyamusobedde nze bwe yampandikidde mugambye nti jangu mu ddalasa ewandegeya nagamba nti ye atya katonda we mu ngeri ye ne ramadaani bwe yayingidde nga tennayingira ennaku 5 yawoowayo omukyala naye omukyala bwe yamuwoowa ensonga z'omukitanda zaagalira ddala okuterera zaabula kaakati oyo mu ramadaani eddiini enamuleetya konze nti ye yamuwoowa amufumbira ekisiibo nga muwoowe era babeere n'emikolo egyo namugambye nti insha allah subhanahu wataala obudde bwe bunaabaawo tujja kukyanukula kati n'ekibuuzo kye tukikeereyeza ku lwomukaaga zinaaba mumeka 8 nja kubaawo kakati n'ekibuuzo kyoyo tunakyanukulako nina ebintu ebintwalira kaliso yatwikuunahu bayinza okusiiba naye nga bakwewaliriza era n'obukadde nabwo bulwadde obukadde obujja mu bulwadde kakati mubali abeewaliriza okusiiba basikusobola oluusi bayinza obutakusobola abaliisa nabo mwebali notugamba nti bamwogerako mu aya ezo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بنانجي تمويلا بيدوكلون بيدكاليس الدعاء نانيني دراسينو era gwe tukiikirira futaka naffe Mungu atujje mu nsi yenanyini ddalasa eno era kyovola abantu baŋŋambye nti ikanisa yasomesanga nadda mu bibuuzo konze mu biwandiika ne tujja kubiddamu era yensonga olwaba tusomeko katono twandukule ebibuuzo ebibuzaabuza abaddu ba Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi Eno ye Salam TV. Byolina okukola obeere steady. Kebera ku akaunti yo eya bank omanyi oba nga waliwo abaggyeko ssente zo sinakindi okukikozesa okugula ebitali bibyo. Weekengera ekintu kyonna tegeeza banka yo mu bwangu ddala. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN and NBS. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as KISUULE Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, tasso butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Every child deserves a chance at life.
But malaria still claims the lives of many children every day. This doesn't have to be the case. The good news is, starting this April, you can protect your child with the new malaria vaccine to reduce the risks of severe malaria and possible death. And when combined with a mosquito-treated net and other malaria preventive measures, it offers even stronger protection. Make sure your child gets their first malaria vaccine dose at 6 months and completes the remaining doses by their second-year birthday. This vaccine is now part of your child's routine immunization schedule and is as essential as completing all other childhood vaccines, such as those for measles, polio, and yellow fever within the first 2 years. Give your child a chance at life by visiting your nearest health facility, offering vaccination and immunization services to protect your child against all immunizable diseases. Okulinyisa omutindo gwa Afromobile. Eno yengeri joyinza okuzza obujja omutindo gwa Afromobile yo. Funa app ya Afromobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afromobile ozebujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afromobile, emboozi za Africa ezannamaddala. Hadithi y'olunaku ekutuusibwako. Enjoy more talk time during Ramadan. Get 30 MTN minutes for 200 shillings from 11 p.m. to 7 a.m. Dial *100*30# or use the My MTN app. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Balungi mwenna gye muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagaliza ekisibo ekirungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna tukola emirimu emirungi atatuwa empeera mu bujjuvu ddala obusembayo. Allahumma amin. N'okusiiba kwaffe akufuule ekimu ku bigendo tuwolereza ku lunaku lw'enkomerero. Kaakati olwaleero tutunuulira omuntu ayinza okubeera nti abeera mu nsonga z'obufumbo ekiro n'akeesa ku makya ng'ayina janaba, amakulu nti n'atanaaba ekiro ng'emmambya tennasala, emmambya neesala ng'akyayina janaba. Jjukira yasuze n'enniya y'okusiiba. Okusiiba ku kutuufu oba nedda? Aisha mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne Ummu Salama bombi baali bakyala be batunyumiza nga bajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bagamba nti kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghayri ihtilam. Nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakeesanga ennaku ezimu ng'ayina janaba nga si yakwerooterera wabula yakubeera mu nsonga z'obufumbo mu Ramadaani thumma yasuumu n'akeesa enkya nga yasiibye. Kale abo bayimbi bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam amakulu nti kye batutegeeza bajjira ddala ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam tekirimu muntu wakusatu nti oba najja ku gundi oba nawulira ku gundi. Aisha n'ayongerako hadithi ng'atutegeeza nti omusajja yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amubuuza ekibuuzo eky'eddiini nga Aisha waali awulira. N'agamba nti ya Rasulallah, wayiga omubaka wa Katonda, tudrikuni salatu wa ana junubu afa asuumu. Obudde bw'esswala butuuka ku makya nga nnyina janaba, nzikirizibwa okusiiba. Aisha agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu n'amugamba nti wa ana tudrikuni swala, nange gwolaba esswala ensanga wa ana junubu nga nina janaba fa asuumu n'ensiiba. Amakulu nti nga bwe nkikola ate gwe kyekikugaano kikulu. Omusajja n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti gw'oli wanjawulo ku ffe
agamba nti lasta mithilana ya rasulallah, goli mbaka wa Katonda toli nga ffe, kad ghufira laka kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, gwe Katonda yalangirira dda nti yakusonyiwa amazambi go gonna agasooka n'ag'oluvannyuma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu n'amugamba nti wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamakum bima attaqi, nti nkakasa era nsuubira nti nze mbasinga mwenna okutya Katonda n'okumanya biki bye nnina okwewala. Kaakati we mbeera nga nze nkeera ku makya nga nina janaba n'ensiiba, nammwe muba temulina buzibu okubeera nti n'okikola mukikola, kubanga tulina okuyiga ku Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okutambulira mu buufu bwe. Kale nkugamba nti tolina buzibu bwonna. Abantu oluusi beekalubiriza ninga beekalubiriza bwereere ku bintu eddiini bye yagonza. Topapa nti oba obadde mu nsonga z'obufumbo odduke mbu olina okunaaba kubanga otya ddaaku okulya ddaaku ng'olina janaba, oba esswala okusanga ng'olina janaba, oli wa ddembe okkeera n'onaaba janaba, naye ate tokeereyo esswala nti ogisaalira ate mu kiseera ng'ekiseera kyayo kiyise. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadithi y'olunaku ebadde kutuusibwako. Connect with loved ones for iftar or talaway. Enjoy 2.1 GB for 2,000 Uganda shillings from 11 p.m. to 7 a.m. Dial star 100 star 30 hash or use the My MTN app. Katakwi district in eastern Uganda faces critical challenges including limited education and healthcare facilities, scarce drinking water and severe drought hindering agriculture. Access to places of worship is also a major gap. So approximately like here, how many Muslims do you have? Approximately. We in this area, like families, yeah, Muslims. So far around 40. 40. Around 40 families. Yes. 40 yeah, residing just within here. Yeah. We don't have any Muslim school. We don't have any health center. We don't have water. We have also tried to construct a pit latrine. Yeah. And funds we get just individually, we contribute. Every Friday we contribute 5,000, 10,000, 1,000, just like that. Tuli mu Katakwi district. Ekyo kyekigambo buli munnayuganda asobola okukyogera. Naye ekyalo kyennyini kye tulimu eno ye town gye bayita Ocholimongin. Olulimi naluyize. Lulimu olukalamojo olutonotono. Naye gwe guno omuzigiti oguli mu tawuni ennene. Eno yandibadde tawuni ey'okubiri eddirira Katakwi. Era tutambuddewo kilomita tewezeemu okuba tuyingira mu ka trading center kano kwe kusangawo masjidi eno ne agikulembera waali. Naye mu butuufu bw'ogenda okutunula embeera eno si embeera yeetaaga kinene nnyo okukyusa embeera y'abantu bano be tunaba nga tukwatidde wamu. Twetaaga abantu bano tubeere nga tubateerawo masjid, tubateerewo toilet yaabwe, tubateerewo ne borehole. Abantu bano tujja kuba nga tubayambye kinene nnyo. Ttaka ddene lisobola okuwera acres nga 3 oba 4 ne be tubateerawo kiraasi 2 abaana basobola okutuula omwo ne basoma ku Quran. Abantu bano bali mu bwetaavu bw'otunuulira embeera gye bawangaalira mu tutambudde district yonna, naye mu butuufu ebikozesebwa tebalina. Ettaka bw'olitunuulira tewulina ky'osobola kulima ne kivaayo. Abantu bano tubeere nabo. Allah yensi gye yabateekamu bwe bw'aba yakuteeka mu kifo ng'osobola okulima okola kino, bano tebasobola kulima. Vaayo tukwatire wamu tubeere n'abantu baffe tusobola okutambuza ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Salam Charity calls on everyone to support the Muslims of Katakwi and the entire community through education, health services, clean water and better opportunities. This is a mosque. They use this grass here, but after the termites disturbing and the animals, they resorted now going under the other mango tree. So it is that mango tree there which is now their mosque. And
also the challenge, another challenge also is water. This is one of the mosques which we have visited, and the believers come here to perform their prayer. I call upon everybody, let's give whatever we can afford to make sure that we put the house of Allah in order. I think we can afford. Your single coin, your $1, your 1 shilling, whatever you can afford, we can make a change to this place where the believers you see surrounding this place who are in need. We have traveled all over the district. We have not found any kitchen where there is a sign of something that they are cooking. The place is very dry, but for a start, if we can put the house of Allah such that people can be mobilized in such a places, we feel that things can change. This would be a place of development where they can start from. So we call upon all the believers, our brothers and sisters all over the world, to make sure that we join hands. This is something small if we come together. Together, we can bring hope and lasting change. Join us in making a difference. Every contribution counts. For us here in Iteso, we are there by name. Our children are there, but they don't have knowledge or Islamic knowledge. Unless the father or the parents have what? Some little knowledge, like now how to start a salah, that's prayer, ablution, and the rest. But otherwise, we are totally, the team leader, we are totally in need of your assistance. We are in need, and indeed, we are in need. Contact us today to support Katakwi. For more information, call 0776 444 220 or 0701 555 000. Eno ye Salam TV. What I wanted to highlight is a phenomenon in Muslim culture that's actually a really, it's a threat to our faith. It's a threat to our relationship with Allah Himself. One of the most fundamental components of my relationship and your relationship with Allah is that He is our protector. That He protects us. Nothing else, no one else can protect us when Allah protects us. And nothing else can save us when Allah wants some harm coming our way. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. We declare, nothing will strike us except for what Allah has decreed or written for us. And it's interesting, in that ayah, we didn't even say what He has written against us. We said what He has written for us. In other words, even a bad experience is going to have some good in it, whether we get it or not. But we're going to attribute good to Allah. إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. He's the one that's protecting us, guarding us, securing us. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. And Allah alone, believers should be placing their trust. So what is this threat that I'm talking about that can undercut our entire faith? What happens a lot of times in other religions, let's not talk about Islam for a second. In other religions, when somebody gets into trouble, they grab on an amulet. They grab on a crucifix, or they grab on some kind of a charm, some kind of a thing. And they say, well, this thing protects me. This ring that I'm wearing protects me. This band that I have around my wrist, it protects me. This locket that I have protects me. Or this book that I've put in my dashboard protects me. You understand? Or if I go and I do sprinkle this kind of water on myself, that special water is going to protect me. There's physical things in other religions, physical things that people start attributing, they have supernatural protective powers. And if I have those things, then I'll be protected somehow. Now, some of that made its way into even Muslim thinking. That we started believing in objects that have special powers. Which is why you find people go to Umrah and they go to Hajj and they sneak in a pair of scissors. And when they get to the Kaaba, they'll cut out a little bit of the cloth and bring it home. And every time they get, sinus infection, rub it on their forehead because it's going to get rid of all their problems. Now they're believing that because this cloth was touching the Kaaba, that somehow this cloth has supernatural powers. And it's going to heal them. The thing is, now you're looking at protection from things.
and you're starting to lose your connection from the idea that Allah Himself is the one who protects. Then a lot of times people start believing in, harm that can come to them from the unseen, and there's an obsessive, compulsive tendency among many Muslims, sometimes educated Muslims, well-learned Muslims, to believe if something is wrong with me, if I lost my job, if I'm going through depression, if I'm having trouble in my marriage, if I got diagnosed with a disease, if this happened, this problem happened, that problem, somebody did magic to me. I need to find out who did magic to me. And if they did magic, I need to find, if they did some spell, I need to go to someone who's going to find me the prescription to undo that spell. And this happens in other religions all the time. But this kind of ignorant thinking has made its way into our religion, where people have started believing that they can go to certain people who will make them prescriptions, literally. Hey, I'm going to write this word on this piece of paper, you fold it up, and you swallow it, don't ask questions, or dip it into your orange juice and then drink it, let the ink go in, and then drink it, and that's it. You will find your lost motorcycle. It's going to come back to you. It's going to drive on its own. It's going to be on your driveway before you know it. And what's even crazier is a lot of times the people who make these kinds of prescriptions, they'll put ayat of the Quran, words from Allah's words. And so the one who doesn't understand the purpose of the Quran thinks, well, it has Quran on it, it must have special powers. It has Allah's name on it, so this must be a good thing. Let's take a step back for a moment. And by the way, the counter argument, when you question something like that, and I'm not saying you go and start these fights at home. That's not what I'm saying. I want you to understand why this is problematic, not because it's ignorant or evil or wrong. I'm saying why is this problematic? It's taking you away from Allah. You're not realizing it's taking you away from Allah. That's the biggest harm. That's the biggest harm of all. The thing is, when you start believing in these kinds of prescriptions, there's a really deep problem in the way you think about your faith and the way you think and I think about Allah. You see, Allah told us, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Listen to this carefully now. Allah will never tell you what's happening in the unseen. When is Judgment Day coming? I don't know. Where are the jinn and what are they doing? I don't know. Allah did not give us access to the unseen. He didn't. He gave that access in a limited way in what He wanted to His messengers, alayhimu salatu wassalam. But when you go to somebody and say, hey, I'm having a lot of trouble in my marriage, or I'm having a lot of trouble with anxiety, I'm having trouble sleeping, or I can't concentrate in my prayer, and they say to you, hold on a second, let me access the unseen. And according to the unseen, if you read this 37 times, and then do the hokey pokey and turn around in 360 degrees a few times, then sit on this couch and then on that couch, and then jump up and down, and do this for 45 days, then you'll be fine. Or some lady goes to people go to these places, I can't have children. Or I only want sons. Another kind of ignorance. I only want sons. How can I make sure I have sons? Okay, I'm going to write something down on this. And he could be writing the alphabet. He could be whatever it may be. And he'll fold it up and put it around your arm. Don't take it off. If you take it off, you won't have a baby. And once you have a baby, never take it off. The moment you take it off, baby's going to die. And you have women whose sons are 30 years old and they're wearing this thing. Muslim. Believing this is somehow protecting their child. For Muslims that are supposed to be knowledgeable in their deen, knowledgeable in the word of Allah, they'll say things like, my son, or my daughter, or my whoever, they're not responding to me. Their wife must have done magic on them. She's putting magic in their food. And now they've changed. It may have nothing to do with the fact that you were abusive. It may have nothing to do with the fact that you insulted someone. It must be magic. And now, all of a sudden, your son-in-law, or your daughter-in-law, or your nephew, or your niece, they're sorcerers. They're like the Sahara of Fir'aun's time, and you got to stay away from them. If they give you food, it might be poisoned. They may have blown something on it, and then when you eat that food, that's it, you're going to get cancer. This belief that somehow someone else other than you, a human being, has access to the unseen and can cause you harm, they can cause you harm, is you contradicting the fundamental belief that your protector is Allah. And no one can harm you unless Allah wills that to be the case. And let's even for a moment, even though my khutbah is not about magic,
But let's talk about that for just a second. The Arabic word sihr actually has to do with manipulating someone's thoughts. It has nothing to do with someone hovering in the air. Quran says when the magicians did magic against Musa alayhi salam, it was made to appear to people. Their thoughts were manipulated. The idea of magic is to actually influence somebody's thoughts. And there is no greater protection for the thought of a human being than the word of Allah, which is why the word of Allah did not come to be memorized, even though we memorize it. The word of Allah did not come so you take one word from it and you read it 1,000 times. That's not why the word of Allah came. Allah did not say, أَفَلَا تَحْفَظُونَ أَفَلَا تُرَاجِعُونَ. He said, أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Why don't you think? Why don't you then think? Don't you then think? The word of Allah came so we can think about the word of Allah. But you know what we've done? We've committed this crime. Like other religions may do this with anecdotes and other kinds of trinkets and things. We've done this with Quran, and we've turned the Quran into something we don't think about. We use it for everything else. Take an ayah, fold it up, swallow it, put it around your neck, put it on your arm, do this or that, have an Allah chain. This is an insult to the word of Allah. The word of Allah came, so we find protection in it. Now listen to this ayah. Let's live it up and party and have cracking good fun. When it comes to edutainment, DSTV's #1. Is everybody ready to go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many channels and a ton of new shows, like Disney and Nickelodeon, where anything goes. So live it up with DSTV. We bring the fun. You know we're #1. Lillian! Lily flower! Osmosi. Sirabasi obulungi. Power bank y'omutima gwange. Kasukali mu mata gange. Nsanyusa okulaba. Lero tugulireyo ku chicken. No problem. Mulye buli kye mwagala. Nakoze dda order. Meka? 12. 12? Kati olaba otya bw'etolako kino ne ntolako ne kino ne neewola ne kano kati ziba mekaawo. Sente bwe ziba tezikumala teweetawaanya weesootinge ne MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga start 165*5 oyongereko ne Momo Advance osasule. Okulinnyisa omutindo gwa Afromobile. Eno y'engeri gy'oyinza okuzza obuggya omutindo gwa Afromobile yo. Funa app ya Afromobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Teekamu akaunti yo eya Afromobile ozebujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afromobile, emboozi za Africa ezannamaddala. Hajati, Daku time is no time to light a sigiri. Tell Haji to. Shell Gas with Enodil Super helps you fix Daku the easy, affordable way. Get a 6 kg full set at just 94,200 shillings or a 12 kg cylinder with a cooker plate at only 255,000 shillings. Visit any of these activation points with your national ID or refugee ID. And take advantage of Enodil Super. Cook safe, save more. Choose Shell Gas. Kuba Hijjande Umla International wajiwulirako wali otambuddeko nabo baabano bakulezezza enteekateeka y'omwaka guno mu mikolo gya Hijja ne Umula bajja kutambuza bulungi oli onywe ate n'emikolo gikole bulungi. Kuba Hijjande Umla International okulabirira okuweereza n'okusomesa abagenyi ba Allah eyo y'ennono yaabwe batuukirire kati weeteekereteekera olugendo ng'obudde bukyali. Kuba Hijjande Umla International offices zisangibwa mu bitundu eby'enjawulo. Ofiisi enkulu eri ku Twaweru Islamic Primary School ekyengera
mugongo awo dayirekita Sheetu Awiru Baligeya gy'agenda w'atuula. Essimu 0703 8 1103 ku Magoba Shopping Mall. Bafune ku ssimu 0700 92 84 92 oyo ajetirwa Mulatu Awiru ne 0703 37 06 51 oyo Bushira Baligeya ku Magoba Shopping Mall. Ofisi y'Embalala eri ku Masigiri Abubakari awo gy'okusanga Milati Mariam Nakamya ku ssimu 0701 37 15 00 ne Abdurrahman Tuawiru ku 0752 27 74 79 eyo ye Kuba Hijja and Umrah International. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduka namba KV4. essimu 0702 8 48 9 ne 0782 8 48 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Eno ye Salam TV. So ours, Freddie, taste it and love it. Prestige margarine.